বলো তো কটা কম্পিটেন্সিতে কটা সেকশন আছে? বলো কম্পিটেন্সিতে কটা সেকশন আছে? টোটাল ফিজিওলজির যে সিলেবাসটা আছে কম্পিটেন্সিতে সেকশন কটা আছে? হাউ মেনি সেকশনস? কারণ সেকশন 1 ইজ জেনারেল ফিজিওলজি, সেকশন 2 ইজ হিমাটোলজি, ব্লাড, এরকম কটা সেকশন আছে? So today's topic is from integrated physiology section. Among the 12 sections there are subsections like 1.1, 1.2, so 12.6 or something describe the physiological consequences of sedentary lifestyle, the endocrine and metabolic consequences of obesity and metabolic syndrome. Now first tell me, where have you heard this? Have you heard these terms ever in physiology or your medical career before in these few months? কখনো শুনেছো একবারও মেটাবলিক সিনড্রোম, ওবেসিটি কথাগুলো আগে তো শুনেছো, এইবার কোন টপিকের সাথে শুনেছো? উইথ হুইচ টপিক ইউ হ্যাভ হার্ড দিস টার্মস টেকেন ফিউ ডেজ আর্লিয়ার? ওবেসিটি অ্যান্ড মেটাবলিক সিনড্রোম, সেডেন্টারি লাইফস্টাইল, এই ধরনের কথাগুলো কোনটা? ইভেন ইফ ইউ হ্যাভ নট সেডেন্টারি লাইফস্টাইল, ইউ নো হোয়াট সেডেন্টারি লাইফস্টাইল ইজ, বাট ইভেন ইফ ইউ হ্যাভ নট হার্ড দ্যাট টার্ম during that class, you must have heard obesity and metabolic syndrome. Which class? Which topic? I think usually faculties mention it. It is insulin hormone. With insulin you have heard this. When insulin was discussed by whichever faculty took the class, he must have told that insulin, hyperinsulinemia. Have you heard these terms? Insulinemia means measurement of insulin is blood, hyper means it is going up. So with that you must have had obesity and metabolic syndrome. So the topic is describe the physiological consequences of sedentary lifestyle, metabolic and endocrine complications or consequences of obesity, and a preliminary idea about metabolic syndrome, which we will again be dealing with in different subjects, other subjects, maybe in pharmacology, drugs, maybe, and of course in medicine obviously. So what is sedentary lifestyle? What do you think? Sedentary means, the English word sedentary means relates to sitting, like you are in seated position, I am standing, literally speaking sitting position, not even lying position. But sedentary lifestyle literally means sitting, but it will cover, that means immobilization. Sedentary lifestyle is a lifestyle that, again I warn you, no taking pictures of this. You can write down but no taking pictures, that is not allowed. These are either from the internet, random pictures, you can google it yourself, google it out yourselves, or from standard textbooks. Standard textbooks taking pictures is not allowed. So if I find doing that, I'll leave the class, and from next day I'll just do board teaching. So that includes little or not, that means lack of physical activity. Now you have a general idea. If you have in Bengali or English, if you are to write a paragraph or an essay, if not an essay, if one or two paragraphs you can write from common sense. You don't need to be in the medical career for that. What are the consequences of a sedentary lifestyle? But here we will discuss from some our medical point of view. So this is the first slide which is over there, which you can see, that is, this you know commonly, all of you, I think you can follow. If you are a secondary lifestyle, then there will be increase in, অবশ্যই হাঁটা চলা করছে না, ঘুরে বেড়াচ্ছে না, no physical activity, আস্তে আস্তে that means energy expenditure is less than energy intake, then there will be increase in weight, the person will tend to be obese, the person will tend to accumulate fat in the body, tend to be obese. So that is a very common, সেটার জন্য ডাক্তারি পড়তে হয় না. So increase in weight and risk of obesity. Okay, what are the, and if you are sedentary, not moving about, not meeting people, not talking to anybody, and only these days sedentary lifestyle is becoming a more very great hazard or issue, because people are stuck to their electronic devices, especially in these urban areas. So mental health issues may develop. So for this you don't need to be a medical person, any person with a common sense can understand. But what are the medical complications? Yes, increase in weight, risk of obesity is also obviously medical complication, which will be discussed today. But increased diseases, type 2 diabetes, heart diseases. When you are immobilized, your bone skeletal system is not working, muscles are not working, so muscle mass, so muscles are becoming weak, skeleton is becoming weak. All these are, so if you are to write a few lines, even without reading, studying anything in the exam hall, from your common sense you can write consequences of sedentary lifestyle, say 5 marks you can write.
It is not that you don't know anything, so you won't attempt, so you can write. So that is what the first slide is saying. So again, side effects, this is also like that. So their digestive issues may also be there. Digestive issues, poor mental health, bone mass loss, I already told, and poor circulation. Now when you don't move around, now in anatomy you have already done infects. Have you heard about varicose veins? Infects, varicose veins. So people who are standing for a long time, like occupations like bus conductors, traffic policemen, they are developing, the venous pooling is occurring, and we have already discussed in physiology also during blood pressure measurement, classes on blood pressure measurement, we are told that when we are not stretching the legs or moving about for a long period of time, venous pooling is occurring from sitting position to standing position suddenly, okay, vice versa. So blood pressure will, if venous pooling is there, blood pressure will decrease because cardiac output will decrease. All these things were discussed in physiology. You have heard about varicose veins. So poor circulation. Why the blood is pooling? There is poor circulation and blood is pooling out. So all these can happen. Not only that is not sedentary lifestyle. That is an occupation. That is an occupational hazard. Traffic policeman but due to sedentary lifestyle also all over the body circulation may be poor. So for these things, I don't think you can write by yourself also or tell by yourself also. So health hazards. Now, if you can specifically, if we speak of medical, from medical point of view, what you can't maybe don't know from your just this layman's knowledge, that is immune system is also affected. Dysfunction of immune system, and you will not get, as far as we are concerned, we have not seen in the last 15 years. In fact, these topics were not taught at one time. After 2018, these structured syllabus has come out, and there were some modifications last year only, 2024, 12th of September. Initially on 29th of August, and it was revised on due to some issues on 12th of September. So some last year. So before you entered the course, the last batch had already appeared for the first of exam. That time this was modified, but this came out in 2018. So these things, that means the structured syllabus. So I think in physiology, even people did not, our teachers did not discuss these things in physiology classes, as far as I remember. So these things, now, সুতরাং কোনোদিনই এর থেকে লং কোশ্চেন 15 নম্বর 12 নম্বরের কোশ্চেন আসেনি। আগে 12 নম্বরের আসতো, এখন 15 নম্বরের লং কোশ্চেন আসে, নেভার, স্টিল নাও। বাট এখন আমরা ডিসকাস করছি ডিপ্রেশন ইজ এগেন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মেন্টাল হেলথ। যা যা পয়েন্টস পাও যদি লিখে নিতে চাও লিখে নিতে পারো, ডোন্ট টেক ফটোজ। হাই ব্লাড প্রেশার, এগেন সেডেন্টারি লাইফস্টাইল, পুয়ার সার্কুলেশন, পুলিং, এগেন হাইপারটেনশন ডিউ টু আদার কজেস। ভেনাস পুলিং এর জন্য তো তা হবে না, কিন্তু হাইপারটেনশন secondary, all these are secondary effects. Weight gain, obesity already bola hoyeche, diabetes mellitus, inflammation, dysfunction of immune system, and overall decrease in muscle mass, body strength, etc. So these are comparatively easy things. These are the physiological consequences of sedentary lifestyle. And what is obesity? Obesity, you already know, excess accumulation of body fat. Now there are a lot of issues, there are various these discussions going on still now. What is obesity? Central fat kake bole, kontake mapbo? So there are various opinions, but it is accumulation of body fat. ঠিক আছে? তো obesity, so and it is obesity itself. If obesity there is accumulation of body fat, then it is somehow related. Mechanisms are still not clear in most cases or in many cases, but somehow related to a variety of diseases, type 2 diabetes mellitus, CVAs, heart diseases and all. Heart disease are diabetes mellitus, and whatever we discussed today, metabolic syndrome, these are related to obesity. How? Some things we know till now, some theories are there, confusing theories are there, debatable theories are there, and some things still we don't know, but it has been seen that along with obesity, these are being seen. So what are those? These heart disease, type 2 diabetes, even certain cancers. But in your syllabus it is mentioned that endocrine and metabolic consequences. So we will concentrate on that, endocrine and metabolic consequences. And diagnosis is often done on body mass index. Now anybody tell me, I think you have heard this term. Yes, you boy at the center, what's your name? You can sit. So what do you know what is body mass index? Yes, you body mass index, you sit. Body mass index, how is it measured? At least the mathematical expression, weight in kg divided by, very good, height in meter whole square. This is how we express body mass index.
Okay, before that we will discuss metabolic syndrome. Okay, I am coming to body mass index. So what is metabolism? Metabolism কি লেখা আছে বাকিরা তো দেখে নিয়েছে এতক্ষণ অবশ্য একটু ছোট হয়ে গেছে নাকি metabolism derived from the Greek word change. So it is the some metabolism কি it is something physical, chemical, biochemical, biological কি টার্ম বলবে chemical নাকি biochemical? Chemical. Metabolism encompasses all the chemical changes, chemical reactions in living organisms. Now metabolism is of two types. এগুলো যদি না জানো তাহলে আর মেডিকেল পড়তে হবে না এখনো anabolism and catabolism. Anabolism means building up, catabolism means breaking down. এগুলো তো জানার কথা. So that is metabolism. So either anabolism or catabolism, the sum total of all chemical reactions. যেহেতু আমরা metabolic syndrome বলবো at least metabolism কথাটার মানে তো জানতে হবে যেটা জানার কথা অলরেডি তো ওবেসিটি আমরা সেডেন্টারি লাইফস্টাইল কি দেখলাম ফিজিওলজিক্যাল কনসিকুয়েন্সেস ওবেসিটি কাকে বলে হোয়াট ইজ মেটাবলিজম নেক্সট না ওবেসিটি ইজ which index is used body mass index okay so body fat based on a person's weight and height body fat টাকে we are trying to estimate body fat based on a person's weight and height now do you think that only body fat contributes to body mass obviously no মানে do you think আবার কি এর মধ্যে কোনো প্রশ্নই নেই আর কি বডি মাস সবকিছুই what is 60% of body weight already general physiology প্রথম ক্লাস 60% of body weight water 60% of body weight is water so body কে কম্প্রাইজ করবে ওয়াটার তো বটেই বডি ফ্যাট তাহলে ফ্যাট আছে প্রোটিনস আছে মানে মাসেল মাস আছে তাহলে বডি মাস ইন্ডেক্স ইজ আ মেজার অফ বডি ফ্যাট এবার এই যে ওয়েট ইন কিলোগ্রামস বাই হাইট ইন মিটার স্কোয়ার whatever he told absolutely correct height in meter whole square that means is my so body mass what we are discussing is weight fat only body fat so body muscle এবার যে খুব হেলদি রেসলার যার পুরোটাই বডি মাসেল তার কিন্তু আমি BMI বেশি পেলাম মানে we will falsely think it is a false idea that body fat is high actually body muscle is high সেখানে আমার কিন্তু body mass index is not very appropriate যে ওবেসিটি সে ওবিস নয় সে অ্যাকচুয়ালি হেলদি রেসলিং যে করছে মাসেল ম্যান আর কি লেম্যানস টার্মে মাসেল ম্যান সে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হেলদি হি অর শি ইজ নট ওবিস সো দ্যাট ইজ আ রং সো বডি মাস হ্যাজ ইটস ওন লিমিটেশনস BMI বাট স্টিল ইট ইজ আ ইন মোস্ট কেসেস মাসেল ম্যান আর কজন আছে সুতরাং মোস্ট কেসেস ইট ইজ আ গুড ইন্ডেক্স টু মেজার ওবেসিটি নাও হোয়াট ইজ ওবেসিটি BMI যখন ওই যে ওই এটা পাই হাইট ইন মিটার স্কোয়ার দ্যাট ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশনে when it is above 30 greater than equal to 30 it is obese and above 39 it is morbidly obese below obese 25 to 30 is just overweight as in diabetes mellitus so it will read in medicine or whether it has been discussed with insulin or not few points that diabetes mellitus before it is pre-diabetic up to a certain range it is pre-diabetic here also it is up to a certain range it is overweight 25 to 30 BMI 18.5 to 24 is 24.9 or something it's normal below 18.5 is again on the other spectrum or other end of the spectrum it is very thin malnutrition etc so causes are malnutrition but 25 to 30 is overweight 30 to 39 is obese 30 and above is obese if it is 40 then it is morbidly obese so next slide is speaking about I think that সেটাই বলছে next slide so this is the obese morbidly obese তারপরটা এটা লাগবে না already বলে দিয়েছি and now what we measure this is another index এটা index নয় this is another waist hip ratio so waist is the thinnest point over the abdomen thinnest যেখানে abdomenটা হচ্ছে most narrow most point and the widest most point এর যে ratio waist hip ratio so around the iliac tubercles and around the buttocks waist by hip ratio so waist is the narrowest and hips is around the iliac tubercles around the buttocks এই যে widest point টা this ratio এই রেশিওটা হচ্ছে waist hip ratio now this is now measured even we'll just discuss so we'll also discuss metabolic syndrome সেখানেও waist hip ratio waist circumference ওখানে waist hip ratio নয় waist circumference is one of the criteria so that is what is so I have highlighted otherwise in your syllabus is if we go by your syllabus it is only the metabolic consequences but for reading the understanding the consequences একটু তো ধারণা থাকতে হবে সো এইগুলো সব আমরা তোমরা PSM এ পড়বে BMI waist hip ratio সে mid arm circumference chest circumference
বাচ্চাদের কোনটা বেশি দেখে, কোনটা বড়দের, এই all will be discussed in PSM, preventive and social medicine. PSM class already started in first year, কিছু কিছু হয়েছে, ভিজিটে গেছো, কিছু বোধহয় থিওরি ক্লাসও হয় ওয়েডনেসডে করে। সো দ্যাট ইজ দ্যাট ইন দ্য আন্ডার দ্য পারভিউ অফ PSM, এই মেডিকেল সায়েন্সে সেখানে পড়বে, আর পেডিয়াট্রিক্সে পড়বে ফর দ্য চিলড্রেন। সো দিস ইজ হেলদি ইফ for men it is slightly greater means the ratio is greater than in women. Now normal ratio, that means for men it should be around below less than 0.99 and for women it is less than 0.9. That means slightly greater means slightly ধরে নিচ্ছে ফিমেলদের যেরকম পেলভিস বডি স্ট্রাকচার হয়, পেলভিক স্ট্রাকচার ফিমেলস, গাইনিকয়েড পেলভিক স্ট্রাকচার ইন ফিমেলস, গাইনোকোলজিতে পড়বে এই জিনিসগুলো, পেলভিস। সো ফিমেলদের ক্ষেত্রে এই ওয়েস্ট সব কিছুর উপরে তো ডিপেন্ড করবে। সো দিস রেশিও শুড বি, ইট ইজ আপ টু 0.95, ধরো একটা রেশিও দিল 0.95, ইজ ইট একটা এমসিকিউ ফর্ম করা গেল, ধরো এক্ষুনি ফর্ম করলাম একটা এমসিকিউ, 0.95 ওয়েস্ট হিপ রেশিও পেয়েছি, then it is normal in males, normal in females, in both cases normal, নাকি একটাতে নর্মাল আরেকটা abnormal? So the correct answer will be in females it is slightly overcoming the normal range, but in males it is normal. So like that. But I think this question will not be asked in physiology anyway. So this is again obesity. What are contributing to obesity? Some hormones and chemicals which are contributing to obesity. Like leptin is a satiety hormone. It will try to control the hunger. Ghrelin you have already heard these terms. Ghrelin you have heard with GI, when GI system was taught. You must have at least heard the name. Cholecystokinin, ghrelin, PYY, peptide YY. Okay. So there are various, insulin, amine, all these are. So this is they are showing the adipose tissue, leptin, and what is the controlling center? Hypothalamus. You already had a class on hypothalamic hormones. That means hypothalamic hormones were discussed, though it is not mentioned in the syllabus. It is mentioned pituitary hormones only, but releasing hormones has to be discussed when we discuss the pituitary hormones. It has been discussed. Temperature regulation will be discussed next week. One of the primary controlling, that means one of the functions of hypothalamus, regulation of temperature. So that will be done in next. There are two competencies on this temperature and all this regulation of body temperature and heat and cold mechanisms to adapt to heat, mechanisms to adapt to cold. There are two sub competencies in this integrated physiology portion will be discussed on the next two classes, I think next 2 Mondays, and you will have separate section 1 competencies there which tells functions of hypothalamus, discussion on hypothalamus. So hypothalamus is the controlling center of so many things, a few things. Upon them this hunger, satiety control ultimately comes from hypothalamus. Higher center is hypothalamus, where and these hormones from the periphery, from the different parts, ghrelin, CCK, cholecystokinin. So leptin is satiety hormone. Okay, ghrelin is again hunger, that will make you, the ghrelin secretion will produce the feeling of hunger. Okay, so these are the associated with obesity. How? If now there is an hormonal imbalance, it will either tend to make the person overweight by taking, when there will be the hormonal imbalance, if ghrelin is more, he will take more food even if not required, calorie deposition, that means energy, again obesity is energy intake will be greater than energy expenditure, that will lead to obesity. Okay, so these are the some chemicals. We are discussing this just to have a brief idea, just to have an idea. Okay, so next is again I think will be the same thing, almost the same things. So again causes and effects. So we are concerned with, your syllabus is concerned with effects, but without the causes or without at least some discussion, there is no point or there is no meaning in discussing effects only. Just this is no point memorizing. So this is causes. There are genetic causes, socio-economic status. Okay, a very socio-economic status on the higher side, the person has to do nothing, earn nothing, just sit idle at home and taking food and becoming overweight and obese. So, and there is genetic predisposition in some cases, environmental, overeating, okay, and sedentary lifestyle. So these are things again which layman can even say. But effects, see, effects we will be dealing with this. Your syllabus is dealing with or trying to emphasize on metabolic and endocrine effects, but also see cancers. What is obstructive sleep apnea? Adipose tissue te fat mass eto bere jay, or no, sometimes in obesity it happens such that
when adipose tissue কারণ normal, in most of us normal, but sometimes adipose tissue cannot handle that fat অথবা excess হয়ে গেছে, non adipose tissue গিয়ে জমে নিচ্ছে. There is one chemical called adiponectin, it is good, but when it does not, it is not there. এই যে এতগুলো কেমিক্যাল বলা হলো, এছাড়া adiponectin বলে একটা জিনিস আছে. So যখনই adipose tissue is not being able to handle the excess fat, they are being deposited in extra, মানে এক্সট্রা অ্যাডিপোস টিস্যু, অন্য টিস্যুতে গিয়ে করছে. ট্রাইগ্লিসারাইডস ওবেসিটিতে কি হয়, ওয়াটার বায়োকেমিস্ট্রি পড়া হচ্ছে তো, সো কার্বোহাইড্রেটস, লিপিডস, ফ্যাট সব, লিপিডস, প্রোটিন সব পড়া হয়েছে. সো ট্রাইগ্লিসারাইডস 50% of triglycerides in the body, you can check with your biochemistry teachers, biochemistry faculties and the biochemistry books. As far as I know, 50% of triglycerides, it is not actually, আমরা মনে করছি triglyceride is a মানে লিপিড মেটাবলিজমের সাথে জড়িত, it is coming from carbohydrates. আমি ভাত বেশি খাচ্ছি, মনে করছি আমি তো তেল খাই না, সেদ্ধ আর ভাত দিয়ে যদি এক থালা সেদ্ধ ভাত খাই, that can contribute to more triglycerides. এই ট্রাইগ্লিসারাইডস গিয়ে জমছে যখন ফ্যাটস, যখন অ্যাডিপোস টিস্যুতে জমতে পারছে না, লিভারে গিয়ে মাসেলে গিয়ে জমে যাচ্ছে, মাসেল মাসকে রিপ্লেস করে দিচ্ছে, দিস আনওয়ান্টেড, সেই ক্ষেত্রে ট্রাইগ্লিসারাইড আনওয়ান্টেড. সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং. এবার নন ফ্যাট টিস্যুতে গলার কাছে অবস্ট্রাকশন করলে দেয়ার উইল বি স্লিপ অ্যাপনিয়া, মানে ঘুমানোর সময় তার শ্বাস, কিন্তু সেটা ইউজুয়ালি ফেটাল হয় না, ইট ইজ ডিস্টার্বিং. কি হয়, দ্য পারসন ইজ গেটিং আপ ফ্রম স্লিপ, অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া উইল এগেন ডিসকাস উইথ রেসপিরেটরি ফিজিওলজি. শুরু হয়েছে, এইচওডি স্যার পড়াচ্ছেন রেসপিরেটরি ফিজিওলজি পরের দিকে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া. অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া কি হয়, যে ইট ইজ কজিং অবস্ট্রাকশন, মানুষটা ঘুম ভেঙে যাচ্ছে, টের পাচ্ছে না, স্লিপ ইজ সো ডিস্টার্ব দ্যাট ইন দ্য মর্নিং the person will feel sleepy. So that is one of the causes is obesity. Psychosocial problem, infertility, one of the what is reproductive physiology te ki korche, obesity may also lead to infertility, kibhabe amra bolchi, that is due to one endocrine complication. So all are related. So insulin resistance, what is insulin resistance? Insulin e tai jonnoi we just told that you may have heard this term in during insulin, when we were discussing, when it was discussed in the theory class about insulin. Insulin resistance means there is enough of insulin. Have you heard about type 1 diabetes mellitus along in the insulin classes? So body is not able to, pancreas is not able to contribute enough insulin, that is insulin is not there, that is type 1. But insulin is there, but there is resistance, receptors are not working or something like that, receptors are not working. Insulin, body is not being able to use insulin, that is insulin resistance. What will do, as a compensatory, pancreas will think I have to make more insulin. Signal is coming that insulin cannot be used, insulin is not being used, so ami beshi insulin baniye, in fact chemicals secreted in more amounts actually can up the receptors, receptor ke se up regulation bole etake. You will read about it, physiology te janar kotha. Receptors I think you have been taught. In fact, one of the faculties told me that even after discussion of general physiology, you do not have a good idea about receptor, at least a basic idea, preliminary idea. So one extra class he took for making you understand receptors. Receptor ki hoy, down regulation, up regulation, haven't you heard anything like this? Or don't you remember? Pharmacology te abar porbe, down regulation, chemical take bariye diye sometimes receptors can be up regulated. So pancreas ki kore, it is trying to insulin. So beta cell mass is there, beta cell mass is intact or at least considerably good, and insulin is being made, but in type 1 DM insulin will not be made, that is type 1. But here insulin resistance is related to this, it is type 2 diabetes mellitus. So that is how it is related to obesity, it is very unclear, there are 2-3 hypotheses. So forget that, but obesity leads to insulin resistance, remember this. There are different hypotheses. So I was for teaching you, I was reading this topic from that which book, Bible of Medicine, what is that, Harrison. I was going through this topic, obesity and metabolic syndrome. So there are hypotheses which will confuse not only physiology faculties, medicine faculties. So there are different hypotheses, some are more in experimental animals, some are more applicable in human beings, other hypothesis is more applicable. So don't go into those things. Obesity leads to insulin resistance. Have you heard of PCOS? You will hear about it within I think within 2 weeks. That is male reproductive system is going on.
PCOS is polycystic ovarian syndrome. If anybody has, maybe if there is a medical person in your family or any female member has been suffering from this disease, you already know. Many of us ourselves, that means the females, are prone to this. PCOS is common, more or less common in this country. So obesity, firstly our food habits are very wrong, lot of carbohydrates and triglycerides are coming from carbohydrates. Obesity, insulin resistance, PCOS are related. So what will be the metabolic and endocrine complications? So one is this fatty liver disease, non-alcoholic fatty liver disease, you can write it as NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease, type 2 diabetes mellitus and dyslipidemia. So first you should write actually dyslipidemia. Even in that book I was speaking of, it is first it is written dyslipidemia, non-alcoholic fatty liver disease, type 2 diabetes mellitus. In this order it is written. Metabolic complications and endocrine are related. So PCOS in females, PCOS leading to infertility, hirsutism. In PCOS, insulin resistance, there is more of hirsutism because male hormones are dominant, androgens are dominant in those persons. Hirsutism means what is this beard and facial looks of a female becomes like that of a male. There is beard, growth of beards and all, hirsutism. So that is HIRSUTISM. So PCOS in females, and in what is happening in males, central hypogonadism. Central hypogonadism is testosterone is low. So if testosterone is low, what should be high? Feedback to the pituitary, what should be high? Estrogen, right? Testosterone is low, what should be high? By negative feedback, FSH and LH should be high, but they are not being able, that they are not as high as expected to low testosterone. But because, and that is again leading to hypogonadism, it is called central hypogonadism, because FSH and LH is low. যদি টেস্টোস্টেরন নিজেই না থাকতো, that is primary. So this has been discussed in endocrine physiology. So these are the male se central hypogonadism, write these two. Male se central hypogonadism, female se PCOS. Endocrine complications, metabolic and endocrine complications related. আর মেটাবলিকে ফার্স্ট লিখবে ডিসলিপিডমিয়া, মেইনলি হাইপার ট্রাইগ্লিসারাইডেমিয়া, বইতে দেখবে এই বানানগুলো পেয়ে যাবে, আজকে এমনিতেই কিছু সময় নষ্ট হলো। ট্রাইগ্লিসারাইডের পাশে ইটা বাদ দিয়ে ইমিয়া করে দিলে ট্রাইগ্লিসারাইডেমিয়া, হাইপার ট্রাইগ্লিসারাইডেমিয়া, রেজিং অফ ট্রাইগ্লিসারাইডস ইন ব্লাড। সো দ্যাট ইজ দোজ আর দ্য মেটাবলিক অ্যান্ড এন্ডোক্রিন কমপ্লিকেশনস। আর আমি যে অর্ডারে বললাম, অ্যাটলিস্ট বাইবেল অফ মেডিসিনে সেই অর্ডারেই লেখা আছে। ডিসলিপিডেমিয়া, NAFLD, নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, অনেক সময় আমরা ন্যাশ বলছি, ছেড়ে দাও। নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ মে বি ডিউ টু অ্যালকোহল অর নট ডিউ টু অ্যালকোহল, দিস ইজ নট ডিউ টু অ্যালকোহল। সো নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ বা শুধু ফ্যাটি লিভার ডিজিজই লেখো তাতেও হবে। নেক্সট ইজ টাইপ 2 DM, PCOS ইন ফিমেলস, সেন্ট্রাল হাইপোগনাডিজম ইন মেন। অ্যাটলিস্ট এই কথাগুলো লিখো, আর 5 নম্বরের মধ্যে 2 নম্বর পাওয়া যাবে। মেটাবলিক অ্যান্ড কনসিকুয়েন্ট যদি আসে কোশ্চেন, নট ভেরি, আই থিঙ্ক এখনো অবধি, যেহেতু আগে সিলেবাসে এভাবে মেনশন করা ছিল না, আগে এগুলো জিজ্ঞেস করা হতো না ফার্স্ট ইয়ারে, কিন্তু এখন সিলেবাসে আছে। এক্সটার্নালরা এসে আমাদেরকে বলছেন এই টপিকটা কি আপনারা পড়াননি, ভদ্রভাবেই বলছেন, বাট দ্যাট মিনস দ্যাট ইউ শুড হ্যাভ টট দিস টপিক বিকজ দিস ইজ ইন দ্য স্ট্রাকচার্ড সিলেবাস নাও। ইসিজিতে তোমাদের অ্যাবনর্মাল ইসিজি পড়তে হয়েছে, যেটা আমাদের কখনো ফার্স্ট ইয়ারে না, কেন স্যার পড়িয়েছেন, যে স্যার পড়িয়েছেন অ্যাবনর্মাল ইসিজি, অ্যারিথমিয়া কি হয়, এই কি হয়, এগুলো আমরা ফার্স্ট ইয়ারে, ফাইনাল ইয়ারেও, হ্যাঁ। তো ফার্স্ট ইয়ারে ফিজিওলজি নর্মাল ইসিজি, কিন্তু এখন ফিজিওলজি সিলেবাসে অ্যাবনর্মাল ইসিজি আছে, তো পড়তে হচ্ছে তাই জন্য। নেক্সট যাও, তুই না ওকে পৌঁছে দিয়েছো নাকি, গেছে ও? সো এগেন এই একই এগুলো মেডিকেল কনসিকুয়েন্সেস অফ ওবেসিটি। এই দেখো, নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, পালমোনারি ডিজিজ ইজ নট এন্ডোক্রিন অ্যান্ড মেটাবলিক কমপ্লিকেশন, কিন্তু হয় ফ্লেবাইটিস, ক্যান্সার, সাম ক্যান্সার, করোনারি হার্ট ডিজিজেস, ক্যাটারাক্টস, সুগার, ওবেসিটিতে যদি ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হয়, টাইপ 2 DM হয়, it will lead to eye problems also, but that is usually called diabetic retinopathy. But cataracts are also seen, stroke, osteoarthritis, gout, এগুলো rheumatological complications, osteoarthritis, gout, but metabolic endocrine বললে ওইভাবে বলতে হবে, যার মধ্যে এখানে NAFLD-টা দেখা যাচ্ছে, আর গলস্টোনস অ্যান্ড নট ডিমেনশিয়া, এগুলো সবই এর মধ্যে হচ্ছে। ওই PCOS, তাহলে কি বললাম, NAFLD, দ্যাট মিনস ডিসলিপিডিমিয়া, NAFLD নয়, NAFLD, নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ,
টাইপ 2 ডিএম পিসিওএস এর ব্র্যাকেটে ফিমেলস লিখতে হবে, আর সেন্ট্রাল হাইপোগোনাডিজম মেলস। টেস্টোস্টেরন লো থাকা সত্ত্বেও এফএসএইচ এলএইচ অ্যাজ এক্সপেক্টেড বাড়ছে না, সেন্ট্রাল হাইপোগোনাডিজম। নেক্সট, ওকে, সাইকোসোশ্যাল এফেক্টস। এগেন দিস ইজ জাস্ট আমি স্লাইডটা দেখানোর জন্য। সাইকোসোশ্যাল এফেক্টস সো মেনি, ইমোশনাল নেগলেক্ট, মেন্টাল হেলথ ইস্যুস, ওবেসিটি, হ্যাঁ বলছে এই মোটি, এইভাবে ডাকছে এই মোটা, এরকম যে ডাকে, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে ইয়ার্কি ফাজলামি হলো, দিজ আর সাইকোসোশ্যাল এফেক্টস। এইটা যে করছে যেটা আমাদের সিলেবাসে মেনশন করছে না, আই হ্যাভ জাস্ট যে এইগুলো সব কিছু কিছু আছে, বডি ইমেজ, ইভেন ফিজিক্যাল অ্যান্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ ডিউ টু দিস ওবেসিটি দে আর ফেসিং, লো সেলফ এস্টিম, সোশ্যাল স্টিগমা, যে বাইরে গেলেই লোকে কি বলছে, অল দিস থিংস। ওকে, নেক্সট তুই না, টাইম নেই আর। So again this is imbalance of energy intake greater than energy expenditure. Storage of lipid, I have already told this, storage of lipid in non-adipose tissue, obstructive sleep apnea বলছিলাম, storage of lipid in non-adipose tissue, this is one of the very, মানে সেটা আবার অন্য জিনিস করছে, this is a very important issue in this topic. Storage of lipids in adipose tissue বদলে এবার non-adipose tissue এ লিপিড স্টোর হয়ে যাচ্ছে, that is again there are mechanisms, defective glucose handling, ওইটার জন্য মাসেল আর লিভার তাদের কাজ কি, তাদের নিজস্ব কাজ আছে, গ্লুকোজকে হ্যান্ডেল করে কে, মাসেল আর লিভার। এই যে ইনসুলিন কোথায় গিয়ে করে, রিসেপ্টরস কোথায় আছে, মাসেল লিভারে, সেই এই স্টোরে, সেখানে যদি লিপিড গিয়ে জমা হয় তাহলে তার জেনারেল ফাংশনস, ইটস own functions will be perturbed, that is what is told. So that is leading to again insulin resistance, already you have told, and some inflammatory cytokines, pro-inflammatory cytokines are involved, like interleukin 6, এখানে আছে না, এই পিকচারটা নেই, আগেরটাই ছিল কি, ইন্টারলিউকিন 6, one of them is IL-6, প্রো ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইন। ইন্টারলিউকিন সাইটোকাইন ইমিউন সিস্টেমে আশা করি বলা হয়েছে, ইমিউন সিস্টেমের ক্লাস হয়ে গেছে, এবার পরীক্ষাতেও থাকবে, ইনফ্যাক্ট আছেও কোশ্চেন, অফ দ্য রেকর্ড এডিট করতে হবে, দেয়ার কোশ্চেন সেট হয়ে গেছে। ইমিউন সিস্টেম হ্যাজ বিন ডিসকাসড আফটার ফার্স্ট ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট। মেটাবলিক সিনড্রোম প্রায় টাইমই নেই, বাট উইল ডিসকাস। লো এইচডিএল, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আগে মেডিসিনে পড়ানো হতো, এমনকি এমবিবিএস এ খুব। মেটাবলিক সিনড্রোম, দিজ আর দ্য 5 ক্রাইটেরিয়া, হোয়াট এভার ইউ ক্যান সি। লো এইচডিএল, সেখানে আমরা হাই এলডিএল বলছি না, ইফ ইউ হার্ড অফ এইচডিএল ইন বায়োকেমিস্ট্রি, হাই ডেন্সিটি লিপোপ্রোটিন ইজ গুড ফর দ্য বডি বিকজ দে গিভ ব্যাক দিস কোলেস্ট্রল টু দ্য লিভার, সে ব্লাডের কোলেস্ট্রল বাড়তে দিচ্ছে না। সো হাই ডেন্সিটি লিপোপ্রোটিনস, লিপিড প্লাস লিপোপ্রোটিনস আর লিপিড প্লাস প্রোটিন। So in my biochemistry first year, first paper পরীক্ষা দিতে গেছি, কোশ্চেন এসছে রাইট ডিফারেন্স বিটুইন প্রোটিওগ্লাইক্যান অ্যান্ড গ্লাইকোপ্রোটিন, জীবনে কেউ পড়েনি, ঠিক আছে, ফার্স্ট ইয়ার। রাইট ডিফারেন্স বিটুইন 5 নম্বর, কিন্তু কিছু না কিছু লিখতে হবে, নয়তো যে নম্বর মার্জিনে নম্বর বসানোর জায়গা অন্তত দিতে হবে। ছেড়ে দিয়ে চলে আসলাম, জানি না, কিন্তু লাইপোপ্রোটিন আমরা জানি, লিপিড প্লাস প্রোটিন, কিছু কিছু জিনিস। লিপিড আর প্রোটিন একসাথে কোথায় থাকে, ডবল লেয়ার সেল মেমব্রেন, সেটা লাইপোপ্রোটিন নয়, লিপিডস এন্ড, সো লাইপোপ্রোটিনস আর দিস ভেরি হাই ডেন্সিটি, ভেরি লো ডেন্সিটি and high density, এইটা ক্লাসিফিকেশন আছে। সো হাই ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিনস আর HDL is called good cholesterol, and LDL, VLDL are bad, LDL is bad. So এই যে ওয়েস্ট সার্কামফারেন্স বলা হচ্ছিল, মেটাবলিক সিনড্রোম ক্রাইটেরিয়া, হোয়াট ইজ দিস, ক্লাস্টার অফ হেলথ কন্ডিশনস, ভিসেরাল ওবেসিটি, হাইপারটেনশনও ইনক্লুডেড, হাইপারটেনশনের মেকানিজমে হাইপারটেনশনও ইনক্লুডেড, লো এইচডিএল, হাই ফাস্টিং ব্লাড সুগার গ্রেটার দ্যান 100, বিপি গ্রেটার দ্যান 130/85, আবার সেই বাইবেল অফ মেডিসিন থেকে 130/85 লেখা আছে, কোথাও কোথাও এটাই বোধহয় 80 লেখা আছে না 85 লেখা আছে। This is a slide from the internet, 80, আরো স্লাইড পেয়েছি যেখানে 80 ও লেখা আছে। You will say 130 by, latest edition of Harrison says 130/85, BP greater than, high triglycerides greater than 150 mg/% or milligram per dl, percent কেন বলছে, 1 dl is 100 ml, 100 mg plus 100 ml of blood, that is 100 mg/% or যেভাবে এই হিমোগ্লোবিন বলি আমরা, 15 mg/% or 15 gram per dl, this is 150 mg/dl, large waist circumference, তার মানে সেটাও দরকার নেই, গ্রেটার দ্যান 40 ইঞ্চেস ইন মেন, সেটাও আবার অ্যাকর্ডিং টু রেস অ্যান্ড এথনিসিটি ডিফারেন্স আছে, এশিয়ানসে ডিফারেন্ট, ককাশিয়ানসে ডিফারেন্ট, আফ্রিকানসে ডিফারেন্ট, হোয়াইটসে ডিফারেন্ট, নট রিকোয়ার্ড, অত দরকার নেই। দিস ইজ লার্জ ওয়েস্ট সার্কামফারেন্স, হাই ফাস্টিং ব্লাড সুগার গ্রেটার দ্যান 100 mg/dl and low HDL cholesterol, low
In males, if it is less than 40, in females it is less than 50, it is bad. So these comprise the criteria of metabolic syndrome. আর এগুলো সবকটাই থাকতে হবে না, 3 or more. Any 4 will do, any 3 will do, but any 2 will not do. This is the definition যেভাবে define করা হয়েছে. Any 2 will not comprise metabolic syndrome, but any 3 or more will do. হয় all 5 or 4 or 3 of this. Next slide. Again same things, এই অনেক কিছু NCP is national and this national is according to US. এটা আমাদের ন্যাশনাল, ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল নয়, এগুলো US ন্যাশনাল কি প্রোগ্রাম ভুলে যাচ্ছি, এনিওয়ে নট রিকোয়ার্ড, জাস্ট আমি দেখানোর জন্য। সেম ক্রাইটেরিয়া, এনসিপি তে একরকম, আর আরেকটা ডেফিনেশন করা হচ্ছে হারমোনাইজিং ডেফিনেশন। এই যে দেখো, মেনের ওয়েস্ট সার্কামফারেন্স ইউরোপ, সাব সাহারান আফ্রিকায় একরকম, সাউথ এশিয়ানে একরকম, জাপানিজে একরকম, নট রিকোয়ার্ড, কিচ্ছু লাগবে না এগুলো। বলছি দিস আর দ্য দোজ 5 আর দ্য ক্রাইটেরিয়া, 3 or more। আগের স্লাইডটার থেকে যদি লিখে নিয়ে থাকো, দ্যাট ইজ মোর দ্যান এনাফ ফর ইউ। নেক্সট, এগেন মেটাবলিক সিনড্রোম, আবার সেই রিস্ক ফ্যাক্টরস অ্যান্ড এফেক্টস, ওবেসিটি, ব্লাড গ্লুকোজ, হাইপারটেনশন, এগুলো একে রিস্ক ফ্যাক্টর, দিস আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টর। এখানে সবই ওভারল্যাপিং, রিস্ক ফ্যাক্টরসও তাই, একটা আছে হোয়াট উই টোল্ড 3 or more of this, এর মধ্যে যদি একটা থাকে দ্যাট ইজ অলরেডি আ রিস্ক ফ্যাক্টর ইটসেলফ, সেটাই ক্যারেক্টারিস্টিক, সেটাই রিস্ক ফ্যাক্টর। হোয়াই? অলরেডি একটা আছে, তাহলে আরেকটা হলেই সেটা মেটাবলিক সিনড্রোমের ডেফিনেশনে এসে যাচ্ছে। তাহলে যেটাই ক্যারেক্টারিস্টিক সেটা যদি যতক্ষণ না তিনটেতে পৌঁছচ্ছে, ততক্ষণ যদি একটা থাকে, দুটো থাকে, সেগুলো নিজেই রিস্ক ফ্যাক্টর। And what are the associated diseases? These again, NASH is the steatorrhea or fatty acid, that non-alcoholic fatty acid disease, neurological disease, PCOS, cardiovascular disease, some cancers, type 2 diabetes. These topics are interrelated. ঠিক আছে, রিস্ক ফ্যাক্টরস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড ডিজিজেস। সো স্ট্রোক বাড়বে, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, করোনারি আর্টারি ডিজিজের চান্স বাড়বে, সব কিছুই এটার সাথে রিলেটেড। সো দিস ইজ, কিন্তু ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে মেটাবলিক সিনড্রোমের ডিফাইন্ড ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে 3 or more of those 5. Again, see, this is adipose tissue. What is happening? This is adiponectin I was speaking about. Free fatty acids are going and being deposited in muscles. Intramuscular droplet of triglyceride. Already discussed. Triglyceride adipose টিস্যুতে না থেকে মাসেলে চলে যাচ্ছে, you already discussed, সেটাই দেওয়া আছে। This is that from that book, হ্যারিসনের থেকেই এই ছবিটা, don't take pictures, ওকে, নিজেরা হ্যারিসন খুলে দেখতে পারো। এখানে ইন্টারলিউকিন 6 মেনশন আছে, দেখো, we told of interleukin 6, one of the pro-inflammatory cytokines, মেনশন আছে। লিভারেও একই, ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড লিভারে গিয়ে ডিপোজিট হচ্ছে, অ্যান্ড ইট ইজ ফাইব্রিনোজেন, তখন ফাইব্রিনোজেন সবই ফাইব্রিনোজেন তখন লিভারের, ইন দিস কন্ডিশন লিভার ইনফ্লামেশন হলে ফাইব্রিনোজেন প্রোথ্রম্বোটিক্স, ফাইব্রিনোজেন ভেঙে প্রোথ্রম্বোটিক স্টেট হচ্ছে। আর এই যে VLDL বেরোচ্ছে লিভার থেকে, ট্রাইগ্লিসারাইডস, দিস ইজ কল্ড ApoB2 প্রোটিন, ইউ মে হ্যাভ হার্ড ইন বায়োকেমিস্ট্রি, ApoB2। সো কিছু জিনিস, এই টপিকটা একে তো ভাস্ট, কিন্তু জাস্ট শর্টে ডিসকাস করার জন্য কিছু নাম মনে রাখতে হবে, যেমন ApoB2, অ্যাডিপোনেকটিন, এইগুলো। একটা প্রো ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইন যদি আসে তাহলে MCQ আসবে না আশা করি। দিস আর নট ফর your level at least. Either if the teachers do not become cheaters, sometimes the teachers become cheaters, জানো তো। if we do not যে এলিমিনেট করার জন্য, যে এত 5000 লোক পরীক্ষা দিয়েছে 50 জনকে নেওয়া যাবে, তাই জন্য কঠিন কোশ্চেন, এলিমিনেটিং MCQ, তাছাড়া MBBS পরীক্ষায় এসব আসার কথা নয়। এনিওয়ে, অ্যাডিপোনেকটিন, ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, এখন অবধি যা স্ট্রাকচার আছে, গ্লুকোজ, প্যানক্রিয়াস, ইনসুলিন, গ্লাইকোজ, সবই একটার মধ্যেই লেখা আছে। বাট অলরেডি উই হ্যাভ ডিসকাস দিস, যে মাসেলে গিয়ে, লিভারে গিয়ে ট্রাইগ্লিসারাইড জমা হয়ে যাচ্ছে, যেটা অ্যাডিপোস টিস্যুতে থাকার কথা। নেক্সট, see again, symptoms of metabolic syndrome, though we are calling it symptoms আমরা কাকে বলি? what the patient complains। এখানে symptoms ওই লিটারালি ইউজ হচ্ছে না। we are see browning of folds, এই skin around neck, এটা তাও সে বলতে পারে যে আমার I have noticed browning around my skin and neck etc, এগুলো বলতে পারে এসে, that is still symptom, but polycystic ovarian syndrome is not a term which is heard by a layman। so these are, এগুলো বলছে symptoms, লেখা আছে symptoms, but actually meaning the symptoms, signs, all clinical features together। PCOS, high blood pressure, low HDL cholesterol, fatigue, mental fatigue যা হচ্ছে, sedentary lifestyle, all these are interrelated। mental fatigue, inability to focus, mental health issues, non-alcoholic fatty liver disease, again a term which will not be understood by laymen, কিন্তু
fatty liver disease which is not due to alcohol. We have already spoken about it. Next. And treatment recommendations, first is reduction of body fat. কিন্তু বডি ফ্যাট কি আমার একদিনে বেরিয়েছে? না, বডি ফ্যাট একদিনে বেড়েছে না তো, বডি ফ্যাট হ্যাজ নট ইনক্রিজড ইন ওয়ান ডে। সো আমি সঙ্গে সঙ্গে যদি তাকে বলি কাল থেকে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিলাম, দ্যাট উইল ডু মোর হার্ম দ্যান গুড। সো দ্যাট হ্যাজ টু বি ডিক্রিজড ওভার আ পিরিয়ড অফ টাইম। দিস ইজ হোয়াট দ্য ডায়েটিশিয়ান উইল ডু। ডায়েটিশিয়ানের কাজ হচ্ছে সেটা সেইভাবে ক্যালোরি মেনটেন করে 3500 কিলো ক্যালোরি ইজ কত পড়ছিলাম, কত পাউন্ড, ওদের বইতে লেখা আছে পাউন্ডে, অ্যান্ড 1 পাউন্ড ইজ হাউ মেনি কেজিস, ওই পয়েন্ট কত এইভাবে সব আছে, এই মুহূর্তে ভুলে যাচ্ছি আমি। পাউন্ড টু কেজি, আমাদের দেশে হলে কেজিতে মেজার করতে হবে, যে এত করে ডায়েট কমাতে থাকলে কিলো ক্যালোরি, তাহলে পার ডে, তাহলে কতদিনে আমার কতটা ওয়েট লস হতে পারে। দিস ইজ দ্য ওয়ার্ক অফ আ নিউট্রিশনিস্ট। সো দ্যাট ইজ একদিনে কমিয়ে দিলাম, কাল থেকে খাওয়া দাওয়া, তুই মোটা হয়ে গেছিস, আমাকে লোকে মোটা বলছে, কাল থেকে বন্ধ করে স্টার্ভিং শুরু করলাম, দ্যাট ইজ নট দ্য ওয়ে। So treatment is mainly lifestyle changes. Drugs like, drug jodi pharmacology ashi, mainly lifestyle changes. Obesity ekdine komabo na, it has to be, diet is to be controlled over a period of time. Physical activity obosshoi, exercises, হ্যাঁ সবার হাতের সামনে হয়তো জিম নেই, আমাদের এখানে আছে যারা যেতে চায়। Students can use the gym. Students can use the gym here. I have never gone. The students can use. Reduction of total fat, saturated fats, এগুলো সব কমাতে হবে। ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করতে হবে, ফর দ্যাট আবার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজেস এন্ড অল। ডায়েট মডিফিকেশনস, এবার ফার্মাকোলজিতে স্ট্যাটিনস, কোলেস্ট্রল যেটা বাড়বে, যদি কোলেস্ট্রল বেশি পাই, স্ট্যাটিনস ড্রাগস উইল বি ডেল্ট উইথ ইন ফার্মাকোলজিতে পড়বে। দেয়ার আর স্ট্যাটিনস, অ্যাটোরভাস্টাটিন, রোসুভাস্টাটিন, দিস আর দ্য কেমিক্যাল স্ট্যাটিনস। মেটফরমিন, স্যার এসে গেছেন, আমার ক্লাসে 10 মিনিট নষ্ট হয়েছে, একটা মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, এক্ষুনি সে করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। মেটফরমিনও পড়বে ফার্মাকোলজিতে। মেটফরমিন ইজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস ইন ডায়াবেটিস, তো অবশ্যই ফার্স্ট ড্রাগ। কিন্তু মেটাবলিক সিনড্রোম, হয়তো ব্লাড সুগার, মেটাবলিক সিনড্রোমে কি বলা হলো, 5টা ক্রাইটেরিয়া, আউট অফ দোজ 3 অর মোর, হয়তো ব্লাড গ্লুকোজ বেশি পাইনি, তবুও মেটফরমিন স্টার্ট করবো, বিকজ মেটাবলিক সিনড্রোম হ্যাজ বিন ডায়াগনোজড। মেটফরমিন ইজ দ্য, মানে প্রথম ড্রাগ, যদি ডায়াবেটিসে একটা ড্রাগের নাম বলতে হয়, ইটস মেটফরমিন। নেক্সট ইয়ার ইউ উইল লার্ন আফটার ফার্স্ট প্রফ। আর থায়াজোলিনেডিনস, ওগুলো হচ্ছে পায়োগ্লিটাজোন, এই ড্রাগগুলোর নাম সব পড়বে, সেকেন্ড ইয়ারে পড়বে। সো দিস আর দ্য ড্রাগ ট্রিটমেন্ট যদি দরকার হয়। ওর্লিস্ট্যাট, OR-আলাই, STAT, OR-আলাই, সেমিগ্লুটাইড, লুরাগ্লুটাইড যদি লিখতে চাও, ACMI, GLUTID, সেমিগ্লুটাইড, ঠিক আছে। এগুলো অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগস, ওরাল অ্যান্টি হাইপার। ডায়াবেটিকের ড্রাগ কি হয় শুনেছো, কিছুটা তো শুনেছো, ইনসুলিন তো পড়া হয়েছে। ইনসুলিন হয় ইনজেক্টেবল অথবা ওরাল অ্যান্টি ডায়াবেটিক্স। তো ওরাল অ্যান্টি ডায়াবেটিক্সে লিরাগ্লুটাইড, সেমিগ্লুটাইড মেটাবলিক সিনড্রোমে কাজে লাগানো হয়, বিশেষ করে ইফ ইট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হাই ব্লাড সুগার। সো এগেন দিস ইজ জাস্ট সামারাইজিং মেটাবলিক সিনড্রোম, ক্রাইটেরিয়া, diseases associated type 2 diabetes, and drug targets like angiotensin converting enzyme inhibitor. ACE inhibitor is a drug of choice in hypertension, even in kidney disease. So ACE, angiotensin type 1 receptor, DPP4 inhibitor, এগুলো সব পড়বে নেক্সট ইয়ার ফার্মাকোলজিতে পড়বে। those are the target, সেই জায়গাগুলোকে আমি টার্গেট করছি। ACE কে আমি বন্ধ করে দেবো, angiotensin converting enzyme inhibitor, ঠিক আছে, যেগুলো আমরা ইউজ করি, সার্টানস। ইউ উইল রিড দ্য নেমস অফ দ্য ড্রাগস নেক্সট ইয়ার। জাস্ট দিস ইজ দ্য সামারাইজিং মেটাবলিক সিনড্রোম। আর তো বোধহয় নেই না, আর নেই। সো দিস ইজ দ্য সামারাইজ অফ দ্য মেটাবলিক সিনড্রোম। ক্লাসে একটু ডিস্টারবেন্স হলো, কেউ কিছু আরো জানার থাকলে আমার কাছে আসতে পারো, আর যারা ক্লাস করতে পারলো না দে ক্যান কাম টু মি। আর যারা ক্লাসে আসেনি তারা আসলেও আমি আছি, বাট সেটা খুব একটা ভালো কাজ করছে না। এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ।